Goedemorgen graad 9's, good morning grade 9's. Today we are back with a geometry learning work class. So this, I'm going to do quadrilaterals today and this you must know by heart. Ek gaan vierhoeke vandag doen en julle moet dit wat juffrou vandag hier vir julle op die bord wys, moet julle gaan leer vandag want julle moet dit uit julle koppe uitken. Goed, ons gaan 6 vierhoeke doen. So kom ons begin by ons parallelogram. You must know your parallelogram and all the properties of your parallelogram very, very well. This is a parallelogram. The properties of a parallelogram, die eienskappe van 'n parallelogram. Oorstaande sye is ewe lank. Opposite sides are equal to each other. Parallelogram. Opposite sides are also parallel to each other. Oorstaande sye is ook ewewydig aan mekaar. Dit beteken hulle is oral ewe ver van mekaar af. Dan gaan ons ook sê dat die oorstaande hoeke is gelyk aan mekaar. That angle and A and C also equal to each other. Dit is die eienskappe van 'n parallelogram. Ons gaan weer, oorstaande sye is gelyk, opposite sides are parallel, opposite angles are equal. That's the properties of a parallelogram. En dan ook, as ek hoeklyne intrek, I draw in diagonals. Then the diagonals half each other. Dit beteken, daai stukkie lyn is net so lank soos daai stukkie lyn, and that line is as long as that line. The diagonals half each other. Dis 'n parallelogram. Nou gaan ons na ons tweede vierhoek, en hierdie ouetjie noem ons 'n ruit, 'n rhombus. A rhombus got also properties, all the sides are equal to each other. 'n rhombus of 'n ruit, se sye is almal ewe lank. Dis wanneer ek 'n vierkant vat en ek trap hom so skeef, dan het ek 'n ruit. Okay. Now again, we can say that the opposite sides are also parallel to each other. Opposite sides are also parallel to each other. Ewewydig aan mekaar, die oorstaande sye. Dan kan ek verder ook sê, die oorstaande hoeke is gelyk aan mekaar. Angle A equals angle C en hoek B is gelyk aan hoek D. Dit is nog eienskappe van 'n ruit. Okay, let's look at our diagonals. Ons hoeklyne, as ons hulle intrek, dan halveer hulle mekaar. En 'n baie belangrik, the diagonals half each other. So this piece equals that piece and that piece equals that piece. And a very important characteristic of an rhombus is that where the diagonals intersect, it forms a 90-degree angle. Daar waar die hoeklyne mekaar sny, maak dit 'n 90-grade hoekie. Ons derde vierhoek is 'n reghoek. 'n reghoek se oorstaande sye is ewe lank. En ook ewewydig. The opposite sides are parallel and equal to each other. Dan die hoekgrootetjies, die binnehoeke, is almal 90 grade groot. Very important. The interior angles are all 90 degrees in size, and if you draw in the diagonals like that, draw in the diagonals,
you will see that these pieces of the diagonals are all equal in length. Die diagonale is almal ewe lank. Daai stukkie, daai stukkie, daai stukkie en daai stukkie. Kyk, die eienskappe van 'n reghoek. Dan gaan ons na ons vierkant toe, the properties or the characteristics of 'n square. Hy is vir ons maklik. Ons weet al sy sye is ewe lank. Al sy hoeke is 90 grade, all the sides are equal and all the angles, interior angles are 90 degrees. The sides are also parallel to each other. Die sye is ewenwydig aan mekaar. En dan het ek my hoeklyne, the diagonals. The diagonals, they are also all equal in size. So daai stukkie en daai stukkie en that piece, that piece, that piece, if you measure it, it's all equal in size. En hierso waar die hoeklyne mekaar sny, vorm daar ook 'n 90 grade hoekie. Where the diagonals intersect, it forms a 90 degree angle. Hierdie ouetjie, he's got it all. Hy het al die eienskappe wat 'n mens wil hê. Kyk, dan het ons die 5de vierhoek, is ons trapezium. Trapezium, and this poor guy haven't got a lot of characteristics. Hy het nie baie nie. Een paar oorstaande sye is ewenwydig. Only one pair of opposite sides are equal to each other, are not equal, are parallel to each other. Hulle is nie gelyk aan mekaar nie, hulle is net ewenwydig aan mekaar. Hulle is nie dieselfde in lengte nie. Goed. And if I draw in these diagonals, dan kan ek verwisselende hoeke hier kry. I can get alternate angles because of this parallel lines, verwisselende hoeke. En ek kan ook hier verwisselende hoeke kry as gevolg van my ewenwydige lyne. That's the only properties that we've got in a trapezium. Ons laaste ouetjie is ons vleer. The last one is our kite. In our kite, we've got that the two short sides here at the top are equal in length, and the two long sides there at the bottom are equal in length. Then we've got the diagonals. The diagonals, that vertical diagonal halves the horizontal diagonal. So hierdie vertikale diagonaal halveer die horisontale hoeklyn en dit maak ook 'n 90 grade hoekie hierso. So dit is die eienskappe van die vleer. So this is now the properties of our quadrilaterals. Dis die eienskappe van ons vierhoeke. Graad 9's, jou huiswerk vir vandag is, gaan leer die eienskappe van jou vierhoeke en dan sal ons môre aangaan met sommetjies. Sien jou môre.